ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ GST ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ GST ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਐਵ, very good morning to you. Good morning to you. The announcement that you made this morning about GST exemption on newly built homes, can you tell us more about that, please? Yes. Well, as you know, after 9 years of Justin Trudeau, housing costs have doubled to become the most expensive in the world. And that's why, one of the reasons why today I have announced that a Pierre Poilievre-led common sense conservative government will axe the sales tax on new homes. We'll remove the GST on new homes under $1 million, saving up to $50,000 on the purchase of a new home. That works out to $2,500 in savings from lower annual mortgage payments. $2,500 less a year in mortgage payments, $50,000 less on the total cost of a home. That's what it means to have common sense conservatives axing the sales tax on new homes. How much of a revenue loss will the government have to incur once should this policy take place or take effect? Over 4 years, it's about $16 billion, which we will neutralize by cutting $8 billion of programs that the Liberals themselves have admitted have not built any new homes. They're just building bureaucracy. And we're also going to get about an extra $8 billion in revenue because this tax cut will stimulate $30,000 extra homes built every single year. And of course, every home that gets built means more income for workers and construction companies that raises tax revenue for the government. So between getting $8 billion more from the extra home building and spending $8 billion less on bureaucracy, we can neutralize the cost of this tax cut. Are there any other ideas as well, Mr. Poilievre, to reduce the burden of taxation when somebody buys a newly built home? Are there other things that you can do in addition to making them exempt from GST? Yes, I will pressure the provinces to take their sales tax off, which would save about $100,000 more on top of what I've already announced. And then I will axe the carbon tax that Trudeau and the NDP Liberals impose. Of course, that drives up building materials, shipping, and other indirect costs that go into higher home heating costs that you have to pay every month as a result of the carbon tax. So by axing the carbon tax, the sales tax, pushing the provinces to get rid of their sales tax, we can bring down the cost of a new home by, I suspect, about $100,000. Which is a big savings for families. Mr. Poilievre, last week the government announced sharp cuts to its immigration targets, about 21% less permanent residents coming into the country over the next 3 years. What's your reaction to the announcement that was made last week? Because we do know that because of the number of newcomers that this country was welcoming, there was a lot of demand for housing. We were not having as much of a supply. What's your reaction to the cuts announced last week to the immigration targets? And Justin Trudeau and the NDP Liberals broke our immigration system, and they can't fix it. Trudeau inherited the best immigration system in the world. Nobody was complaining about immigration before Trudeau came along. Back in 2015, for example, we brought in 1.5 people for every one new home built. Meaning we were building more than enough homes to house all the newcomers. Then Trudeau exploded the population. He increased immigration by 200% in a matter of a few years. And we had massive overcrowding, 26 students found in the basement of one Brampton apartment. We have 1,400 homeless encampments across Ontario. Food bank use is doubled now.
Housing costs have doubled. This is all the chaos caused by Trudeau and the NDP Liberals. Now he's admitted that he made a mistake. Mm-hmm. He's admitted that this radical, uncontrolled population growth was unsustainable. The question is, why did he do it in the first place? And the second question is, can we really trust Trudeau and the NDP Liberals to fix what they broke? Or is it time to elect common sense conservatives who will cap population growth, end the fraud and abuse, and bring in a blue seal professional standard so the immigrants we have here already can prove their qualifications to get to working as doctors and engineers and nurses. Well, Mr. Poilievre, do you agree with the cuts? Do you agree that that's the right step to take? Oh yes, and I don't like the question because you're pretending like he is fixing the problem or that he's cutting. He's simply undoing some of the damage that he did in the first place. Okay, let me rephrase the question then. Should you become Prime Minister, would you sustain the immigration at the levels which were announced last week, or would you go even deeper with the cuts? I'll put in place a formula that ensures that population growth is always slower than the growth in homes, jobs, and doctors. So we need to grow the growth rate of doctors, homes, and jobs must always be higher than the growth in the population. That is the only way to ensure that when newcomers get here, they have health care, housing, and jobs. Now, with this reduction in the immigration levels, it's also going to cause contraction in the economy. Our GDP is going to take a hit. Because of that, the debt to GDP ratio will also will also have to face the brunt. So, what are some of the unintended consequences that this policy could lead to? Well, it'll be more chaos because Trudeau's created a scenario where our employers are counting on having this endless supply of temporary foreign workers. They've built their business models around that, and now suddenly he's reversed himself. So it's like he slammed on he slammed on the gas 3 years ago and shot the speed limit up to 300 kilometers an hour, and now suddenly he smashes on the brakes and the car is going spinning off the road into the ditch. This is the consequence of having an absolutely incompetent prime minister. We need a competent prime minister who will get us back to a common sense immigration policy that adds people at a pace we can absorb into housing, healthcare, and jobs, and that ends the abuse, fraud, and corruption in the student program, the temporary foreign worker program, and the refugee system. Mr. Poilievre, I also must ask you about the issue of the top-level security clearance, which has been a point of discussion, or at least for the last few weeks yet again, that you are now the only major party leader without the top-level security clearance that is needed to get the briefing from CSIS about the concerns regarding foreign interference within your party. Have you changed your mind on getting the top-level security clearance? And sure. What would you like to say to that? First of all, I can correct you. I have to correct the facts there. First of all, I can receive briefings from CSIS, and I have received briefings from CSIS in the last month. And under the CSIS Act, our intelligence body can tell me anything they believe I need to know to protect my party against foreign interference. So the suggestion to the contrary is a lie. Trudeau wants me to sign on to an oath of secrecy that will permit him to control what I get to say. And I'm not going to do that. Justin Trudeau should release the names. If he's got nothing to hide, he should release the names of all those who have been compromised by foreign governments. I have nothing to hide, and you know how you know that? Because I'm prepared to have the names released. The reason Trudeau won't release the names is because he knows that it's his party that is corrupted by foreign interference. We already know that because at least one of his MPs has been named as being influenced by and helped directly by the government in Beijing. So let's clear it up. No more secrets, no more backroom deals, no more going in behind closed doors.
Publish the names now. Have you launched any kind of an internal review within your party? Are you concerned about any kind of foreign interference within the Conservative Party of Canada? Oh, I'm sure the hostile foreign governments are trying to interfere with everybody. Mm-hmm. But the reality is that so far we only have public information proving that Liberals have been compromised and have been collaborating with that foreign interference. So that's the publicly available information. All we have from Justin Trudeau are unspecified rumors about unnamed individuals without any evidence. So, and this is from someone who has a track record of lying about everything. So, I don't know why Jagmeet Singh and the other parties want to believe Trudeau when given his track record. I want to see the proof, and I want all Canadians to see the proof. So publish the names now. Anything else you'd like to add, Mr. Poilievre? Yes, I want to bring home Canada's promise. Newcomers to Canada and those born here all got a simple promise. It's a very simple thing. You work hard, you get a home, you get good food in a safe neighborhood. Very simple deal. Nothing fancy, very straightforward. That's how I grew up. I was born to a 16-year-old unwed mother who put me up for adoption to school teachers, and here I am today. I want to bring home that promise. And that's why we will axe the tax, we will build the homes, we're going to fix the budget and stop the crime so that every single Canadian who works hard gets a powerful paycheck that buys affordable food and homes in safe neighborhoods. Let's bring it home. Mr. Poilievre, thank you for your time this morning. Thank you, sir. Thank you. Have a good day. Bye-bye. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰੋਂ GST ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਰ ਤੇ GST 5% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ $50,000 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ $16 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ GST ਹਟਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਆ ਤੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕੋਈ। $8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। 30,000 ਨਵੇਂ ਘਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਟਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ 21% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਗਭਗ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਓਸ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੈਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਇੰਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਲਾਰਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕਿੰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੂੰ ਸੀਸੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਦੋਂ ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸੀਸੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਚਾਹਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਲਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਝਾੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਫॉर ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇਮਿਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ।